Namaha. Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavam Cha Shri Rupam Sajajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Padijana Sahita Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakan Vitam Cha Namo Om Vishnu Padaya Krishna Krishnaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swami Iti Namane Namaste Saraswati Deve Gaur Avani Pracharane Nirvisesha Shunyavadi Paschatya Desatarane Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo 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 Mahavadhanaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gora Tvishe Namaha. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Nishabhanu Sute Devi Pranamami Hari. Okay, we have made it through the Антья-лила. Итак, мы прошли всю Антья-лилу. So that I'm very happy about that. Я очень счастлив по поводу этого. I have to thank you for asking me to do this because. И я хочу поблагодарить вас, что вы попросили меня это делать, начать делать. You know, I'd probably skip a lot of days for some other reason, but so it's of course it's wonderful to read Chaitanya Charitamrita, but to accomplish that much, the whole Антья-лила, is very auspicious. Конечно, это прекрасно читать Антья-лилу, но закончить всю читание Чаритамриту, но закончить всю Антья-лилу, это очень благоприятно. So it was fairly short time, and we finished it. И на самом деле у нас заняло не так долго, и мы закончили, и теперь мы перешли в Антья-лилу. Антья-лила is later pastimes. Это поздние игры Господа Чайтаньи. And a lot of lilas in Антья-лила. A lot of very interesting activities. Очень много интересных лил и So there's a деятельности. summary by Srila Bhaktivinoda Thakur. Yeah, I have it. Summary by Bhaktivinoda Thakur from his Amrita Pravaha Bhasya. Краткое содержание Бхактивинода Такура из Амрита Прабха Бхашья. Which was his commentary on Chайтанья-чаритамрита. Prabhupada took his purports from the commentaries of Bhaktivinoda and Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. У Бхактивинода Такура есть свой комментарий на читание Чаритамриту, а в свою очередь, что сделал Шрила Прабхупада, он собрал комментарии Бхактивинода Такура и Бхактисиддханта Сарасвати и использовал их вместе. When Sri Chaitanya Mahaprabhu in Puri from Vrindavan, all his devotees from other parts of India, upon getting this auspicious news, came to Purushottam Kshetra at Jagannath Puri. Shivananda Saint took a dog with him and even paid fees for it to cross the river. Шрила Бхактивинода Такур в Амрита Прабхава Ваши дает такое общее описание содержанию первой главы. Когда Шри Чайтанья Махапрабху вернулся из Вриндавана в Джаганнатхапури,
Все его преданные из разных областей Индии, узнав благоприятную новость, пришли в Пурушоттама-кшетру или Джаганатха-пури. Шивананда Сена взял с собой собаку и был вынужден заплатить за нее, переправляясь через реку. One night, however, the dog didn't get any food and went directly to Sri Chaitanya Mahaprabhu at Jagannath Puri. The next day, Shivananda Sen and his party reached Jagannath Puri. He saw the dog eating some coconut pulp offered to him by Sri Chaitanya Mahaprabhu. И вот ночью проголодавшийся пес, не получив никакой еды, ушел и направился прямиком в Джаганатха-пури к Шри Чайтаньи Махапрабху. На следующий день, когда Шивананда вместе с преданными добрались до Джаганатха-пури, то увидели свою собаку, евшую мякоть кокосового ореха, которой угостил ее Шри Чайтаньи Махапрабху. After this incident, the dog was liberated and went back to Godhead. После этого происшествия душа собаки была освобождена и вернулась домой обратно к Богу. Meanwhile, Sri Rupa Goswami reached Bengal after returning from Vrindavan. Although he could not follow the Bengali devotees, after some time he also came to Jagannath Puri, where he stayed with Haridas Thakur. Srila Rupa Goswami composed an important verse, beginning with the words Priya Soham. And Sri Chaitanya Mahaprabhu relished it very much. One day, Sri Chaitanya Mahaprabhu, Ramananda Roy, Sarvabhauma Bhattacharya and others went to the place of Haridas Thakur and heard some of the verses Rupa Goswami had composed for his books, Lalita Madhava and Vidagdha Madhava. After examining the scripts of these books, Ramananda Roy approved and appreciated them very much. After the period of Chaturmasya, all the devotees who had come from Bengal returned to their homes. Srila Rupa Goswami, however, remained at Jagannath Puri for some time. Между тем, Шрила Рупа Госвами, возвращаясь из Вриндавана, добрался до Бенгалии. Он путешествовал в одиночестве и спустя некоторое время также пришел в Джаганатха-пури, где остался вместе с Харидас Такуром. Шрила Рупа Госвами сочинил большой стих, начинающийся словами «Прия Соям», и Шри Чайтанья Махапрабху вдоволь им насладился. Затем Шри Чайтанья Махапрабху, Рамананда Рой, Сарвабхаума Бхаттачарья и другие отправились к месту, где пребывал Харидас Такур. По дороге все слушали новые стихи Рупы Госвами, которые он сочинил для Лалита Мадавы и Видагда Мадавы. После изучения рукописей этих книг Рамананда Рай одобрил и очень высоко их оценил. После окончания Чатурмаси все преданные, которые приехали из Бенгалии, вернулись по своим домам. Шрила Рупа Госвами остался в Джаганатха-пури еще на некоторое время. Okay. Simple chapter. Angung langayate shailam mukam avartayet chutam yat kripa tamaham bande Krishna Chaitanyam Ishwaram. Nice. I offer my respectful obeisances to the Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, by whose mercy a lame man can cross over a mountain and a dumb man can recite Vedic literature. Я в почтении склоняюсь перед Шри Кришна Чайтаньей Махапрабху, по чьей милости даже хромой может перебраться через гору, а немой излагать ведические писания. Other places, the blind man can see stars in the sky. В другом месте говорится, что по милости Господа слепой человек может увидеть звезды в небе. This next verse is a very important one for us to keep in mind. Следующий стих 3.1.2, Антья-лила 1.2, очень важен для нас, чтобы его держать в сознании. Durgame pati mendasya skalat pada gater muhu swakripa yasti danena santak shantav valambanam. My path is very difficult. I am blind and my feet are slipping again and again. Therefore, may the saints help me by granting me the stick of their mercy as my support. Мой путь очень труден, я слеп, и ноги мои то и дело скользят.
Так пусть же святые помогут мне, даровав посох своей милости, чтобы я смог опираться на него. Humble. Он очень Shri смиренный. Rupa Sanatana Bhatta Raguna, Shri Jiva Gopal Bhatta Das Raguna, H.I. Guru Koron Charana Bandhan, Yaha Haite Vijanath Avishtapuram. I pray to the lotus feet of the six Goswamis, Shri Rupa Goswami, Sanatana Goswami, Bhatta Raghunath, Jiva, Gopal Bhatta, and Dasa Raghunath, so that all impediments to my writing this literature will be annihilated and my real desire will be fulfilled. Я молюсь лотосным стопам шести Госвами, Шри Рупы, Шри Санатаны, Бхатта Рагунаты, Шри Дживы, Гопал Бхатта и Даса Рагунатхи, чтобы были устранены все препятствия, мешающие созданию этой книги, и чтобы исполнилось мое заветное желание. So he's, of course, expressing his own humility, but that's teaching us how we should approach anything we're trying to do for Krishna. Then we'll be successful. Конечно же, это, с одной стороны, проявление его необычного смирения, и с другой стороны, это также пример и урок для нас, как нам надо приступать к любому делу, чтобы оно было успешным, с каким настроением. Purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. If one wants to benefit the entire world, he will certainly find persons like hogs and pigs who will put forward many impediments. That is natural. But if a devotee seeks shelter at the lotus feet of the six Goswamis, the merciful Goswamis will certainly give the Lord's servitor all protection. It is not astonishing that impediments are placed before those who are spreading the Krishna conscious movement all over the world. Nevertheless, if we stick to the lotus feet of the six Goswamis and pray for their mercy, all impediments will be annihilated and the transcendental devotional desire to serve the Lord will be fulfilled. Комментарий его божественной милости Шрилы Прабхупады, извиняюсь. Если кто-то хочет принести благо всему миру, он непременно повстречает на своем пути людей, которые станут чинить ему препятствия. Люди эти мало чем отличаются от свиней и собак. Этого следует ожидать. Но если преданный принимает покровительство шести Госвами, то милостивые Госвами обязательно возьмут под защиту такого слугу Господа. Нет ничего удивительного в том, что те, кто распространяет сознание Кришны по всему миру, встречают противодействие со стороны других. Но если, несмотря ни на что, мы будем держаться лотосных стоп шести Госвами и молить их о милости, то все препятствия уйдут, и духовное желание преданного служить Верховному Господу исполнится. Yeah. If one wants to benefit the entire world, there'll be opposition. Even if you want to benefit one person, your mind will oppose you, and so many, his parents, your family, government, so many things can oppose you. Даже если мы хотим сделать что-то маленькое, помочь хотя бы одному человеку, то столько препятствий сразу возникнет на пути, начиная от того, что наш собственный ум будет нам препятствовать, наша семья, правительство, и много чего может такого начаться происходить. Jayatam Sudatopangor, Mama Manda Matergati, Matsarvasya Padambo Jo, Radha Madanamo. Glory to all merciful Radha Modan Mohan. I am lame and ill-advised, yet they are my directors, and their lotus feet are everything to me. Слава всемилостивому Рада и Мадана Мохану. Я хром и неразумен, но они указывают мне путь, и потому их лотосные стопы для меня это все. Divyat Vrindaranya Kalpa Jumada, Shimad Ratnagara Singhasanastho, Shri Radha Govinda Devo, Prestalibi Sevi Mano Smarami,
In the temple of jewels in Vrindavan, underneath the desire tree, Shishi Radha Govinda, served by the most confidential associates, sit upon an effulgent throne. I offer my humble obeisances to them. Во Вриндаване под деревом желания стоит храм из самоцветов, где на сверкающем троне восседает Шри Рада Говинда, им служат их самые близкие спутники. Я в глубоком смирении склоняюсь перед ними. Shiman Rasadasanam Bivam Sivata Tata Sitaha Karshan Venu Sanagopya Gopinatha Shishtunaha Srila Gopinath, who originated the transcendental mellow of the Ras dance, stands on the shore of Vamsivat and attracts the attention of the cowherd damsels with the sound of his celebrated flute. May they all confer upon us their benediction. Шрила Гопинатха, явивший миру божественную сладость танца раса, стоит на берегу Ямуны у Вамшивата и звуками своей флейты пленяет пастушек. Пусть же он будет всегда милостив к нам. So we got a short tour of the three of the main temples of Vrindavan. И сейчас посредством этих последних стихов мы получили короткое путешествие по трем главным храмам Вриндавана. Madan Mohan, Govinda, the first two, Gopinath. Первые два это Мадана Мохан, потом Гопинат, а потом Говинда Дев, а потом Гопинат. Sanatana Goswami, Rupa Goswami, and Madhu Pandit. Это Санатана Госвами, Рупа Госвами и Мадху Пандит. Jaya Jaya Shri Chaitanya, Jaya Nityananda, Jaya Dvaita Chandra, Jaya Gaura Bhakta. All glories to Lord Shri Chaitanya Mahaprabhu, all glories to Lord Nityananda, all glories to Shri Advaita Acharya, all glories to all the devotees of Lord Chaitanya. Слава Господу Шри Чайтаньи Махапрабху, слава Господу Нитянанде, слава Адвайте Ачарье, слава всем преданным Господу Шри Чайтаньи Махапрабху. Антья-лила Sanchepe Karilun Varnana, Антья-lila Varnana Kichu Shuna Bhakta Gana. I have briefly described the pastimes of Chaitanya Mahaprabhu, known as Antya-lila. Now I shall attempt to describe something about its pastimes, which are also known as Антья-lila. Я вкратце описал игры Шри Чайтаньи Махапрабху периода Антья-лилы. Далее я попытаюсь рассказать о последнем периоде его игр Антья-лилы. Антья-lila, Antya-lila Suragana, Purva Grante Sanchepete Kariyachi Varnana. I have briefly described the Antya-lila within the description of the Antya-lila. Я уже поместил краткий обзор Антья-лилы внутри Антья-лилы. Ani Jana Grasta Nikate Janiya Marana. Ancha Kono Kono Lila Kadiyachi Varnana. I am now almost an invalid because of old age, and I know that at any moment I may die. Therefore, I've already described some portions of the Antya-lila. Я потерял почти все силы от старости и в любой момент могу умереть, поэтому я уже описал некоторые эпизоды Антья-лилы. If you remember the beginning of Антья-lila, there was Если вы помните, то в начале Антья-лилы это было. Purport. Following the footsteps of Srila Krishnadas Kaviraj Goswami, I am trying to translate Srimad Bhagavatam as quickly as possible. However, knowing myself to be an old man and almost an invalid because of rheumatism, I've already translated the essence of all literatures.
10th canto of Srimad Bhagavatam in a summary study in English. I started the Krishna conscious movement at the age of 70, not 78, and so my death. Okay. Yeah. Комментарий. Следуя по стопам Шрилы Кришнадас Кавирадж Госвами, я стараюсь как можно быстрее переводить Шримад Бхагаватам. Однако, отдавая себе отчет в том, что я старый почти потерял подвижность из-за ревматизма, я перевел на английский язык и издал в кратком изложении суть всех писаний, 10-ю песню Шримад Бхагаватам. Я основал движение сознания Кришны в возрасте 70 лет. Сейчас мне 78, и моя смерть уже не за горами. Я пытаюсь как можно быстрее окончить перевод Шримад Бхагаватам, но еще раньше я подарил моим читателям книгу «Кришна. Верховная Личность Бога». И если я умру, не завершив свой труд, они смогут получать радость от чтения этой книги, в которой заключена вся суть Шримад Бхагаватам. So this comes later, but Krishnadas Kaviraj describes, you know, he had like arthritis where your hands are all stiff and he was almost blind and, you know, feeling pain all the time. And he just said, miraculously, somehow I'm writing. He couldn't understand how he was writing. И это будет описано далее, но я забегаю вперед, и там говорится, что Кришнадас Кавирадж Госвами, у него было что-то наподобие артрита, у него были, как бы, тяжело было двигать костями, он все время находился в какой-то физической боли, он практически был слепой уже, плохо очень сильно видел. И он говорил, что несмотря на все это, я каким-то чудом я умудряюсь писать это произведение. And Prabhupada, here he's saying he had rheumatism. I didn't hear about that very much. И тут в этом комментарии мы видим, что Шрила Прабхупада пишет, что у него был ревматизм, а это, ну, что у него болели кости, но это что-то, о чем мы практически не слышали никогда. And Prabhupada said he couldn't sleep, so he would translate because he had such a headache or he had such loud noise in his ears. So many things were wrong. И Прабхупада практически не мог спать, и он говорил, что это из-за головных болей, а иногда у него такой шум был в ушах, что он не мог заснуть, поэтому он просто сидел и переводил. Purva Lakite Granta Sutra Anusare Ye Nahi Liku Taha Likeye Ustare. In accordance with the synopsis previously written, I shall describe in detail whatever I have not mentioned. Сейчас я расскажу все то, о чем не упомянул раньше, идя по тому плану, который уже изложил. Vrindavana Aite Prabhu Nila Chale Mela Swarup Gosani Gande Gode Virta Antya-lila. When Chaitanya Mahaprabhu returned to Jagannath Puri from Vrindavan, Swarup Damodar Goswami immediately sent news to the Lord's arrival. Когда Шри Чайтанья Махапрабху вернулся в Джаганнатха-пури из Вриндавана, Сваруб Дамодара Госвами немедленно оповестил, послал преданных в Бенгалию весть о возвращении Господа. When Chaitanya Mahaprabhu returned to Jagannath Puri from Vrindavan, Swarup Damodar Goswami immediately sent news of the Lord's arrival to the devotees in Bengal. Ой, я перепутала стих. Я этот прочитала, а предыдущий пропустила, поэтому я сейчас предыдущий почитаю. Сейчас я расскажу все то, о чем не упомянул раньше, идя по тому плану, который уже изложил. Shuni Shachi Anandita Sabha Bhaktagana Sabe Mile Nila Chale Kadila Gamana. On hearing this news, Mother Sachi and all the other devotees of Navadvip were very joyful, and they all departed together for Nilachala, Jagannath Puri.
I don't think Mother Sachi came. Матушка Шатья и остальные преданные в Навадвипе очень обрадовались этой новости, и все вместе они отправились в Нилачалу Джаганатхапури. Kulina Grama Bhakta Ara Yata Kande Vasi Acharya Shivananda Swami Antya-lila of Thus all the devotees at Kulinagram and Shrikanda, as well as the Dvaitacharya, came together to meet Shivananda Saint. Все преданные Кулинаграммы и Шрикханды вместе с Адвайта Ачарьей пришли сначала к Шивананда Сене. The Shivananda Saint organizes all the travel. Шивананда Сен — это тот, кто организовывает все переезды, путешествия. And pays everything they need along the way. И также Eating and staying. заботится и оплачивает, и организовывает все, что может быть необходимо во время путешествия, как пища, где спать, ночлег и так далее. Shivananda Kare Sabara Gati Samadana Sabare Palana Kare Dehavasastana. Shivananda Saint arranged for the journey. He maintained everyone and provided residential quarters. Quite an amazing servant of devotees. Шивананда Сена организовывал путешествие в Пури. В дороге он заботился о пропитании и ночлеге для паломников, и это удивительное служение для преданных. Eka Kukura Chale Shivananda Sane Bhakshadiya Lana Chale Kariya Palane. While going to Jagannath Puri, Shivananda Saint allowed a dog to go with him. He supplied it food to eat and maintained it. По дороге в Джаганнатхапури за Шивананда Сеном увязался бродячий пес. Он позволил псу идти вместе с паломниками и даже кормил его и заботился о нем. Ekadina Ekastane Nari Parahaite Udiya Navika Kukurana Chariya Naukate. One day,
when they needed to cross a river, an arisen boatman would not let the dog to get on the boat. That's weird. Однажды, когда надо было переправиться через реку, лодочник не пустил собаку в лодку. It's been a Brahmin boatman, I guess, because the dog's not very clean. So. Наверное, это был лодочник Браман, потому что считал, что собака это нечистое что-то. Kukura Rahile Shivananda Duki Haila Dasapana Karidiye Kokura Para Kaila. Shivananda saying, unhappy that the dog had to stay behind, paid the boatman 10 pana of conch shells to take the dog across the river. Шивананда Сен расстроился, что собаке придется оставаться на том берегу, и потому заплатил за нее лодочнику 10 пан раковин, только чтобы тот перевез на другой берег. И обратите внимание, что речь идет просто о каком-то бездомном псе, который увязался за ними, но он, Шивананда Сен, привязался к нему. Заботиться. One pana is 80 kadi, or small conch shells. Formerly, even 50 or 60 years ago, there was no paper currency in India. Coins were, this was written in 1975, remember. Coins were generally made not of base metal, but of gold, silver, and copper. In other words, a medium of exchange was something valuable. 4 pieces of kadi made 1 ganda, and 20 such gandas equaled 1 pana. This kadi was also used as a medium of exchange. Therefore, Shivananda Sain paid for the dog with dashapana, 80 times 10 pieces of kadi. In those days, 1 paisa was also subdivided into small conch shells. But at the present moment, the prices for commodities have gone so high that there's nothing one can get in exchange for only 1 paisa. Комментарий. 1 пана равна 80 кади маленьким раковинам. В прошлом, всего 56 лет назад в Индии, не имели хождения бумажные деньги. Вместо них монеты, которые чеканились, как правило, не из дешевого металла, а из золота, серебра и меди. Иными словами, средство расчетов имело какую-то реальную ценность. 4 кади составляли 1 ганду, а 20 ганд 1 пану. Кади также использовались в качестве средства расчетов. Шивананда Сен заплатил за собаку 10 раз по 80 кади. В те времена 1 пайса также делилась на несколько кади. Но в настоящий момент цены на товары поднялись так высоко, что на 1 пайсу уже ничего не купить. Однако в описываемое время на 1 пайсу можно было купить столько овощей, чтобы накормить целую семью. Еще 30 лет назад овощи были настолько дешевые, что на 1 пайсу можно было купить еды для целой семьи на целый день. I wonder if they actually carried so many conch shells or just these different coins had that value. Интересно, если они в действительности столько вот этих, ну как их, раковин носили с собой, или просто каждая монета, она имела такую стоимость раковин. That's the way they divided things up, instead of paisa or agarots or whatever. Ekadina Shivananda Gati Yale Rakila Kukurake Bata Dite Sevaka Pasarila. One day, while Shivananda was detained by a boatman, the servant forgot to give the dog its cooked rice. Однажды, когда Шивананда задержал сборщик налогов, его слуга забыл покормить пса рисом. Rache Asi Shivananda Bojanera Kale Kukura Panache Bata Stevake Pachile. At night, when Shivananda Sain returned, he was taking his meal. He inquired from the servant whether the dog had eaten his meal. Ночью, когда Шивананда Сен вернулся, он за ужином спросил слугу. One second. Somebody turn on his mic. Kukura nahi paya bata shuni duki kaila kukura shahite dasa.
When he learned that the dog had not been supplied food in his absence, he was very unhappy. He then immediately sent 10 men to find the dog. Еще раз предыдущий стих, потому что был шум. Ночью, когда Шивананда сам вернулся, он за ужином спросил слугу, покормил ли тот пса. Когда он узнал, что в его отсутствие пса не кормили, он очень огорчился, и он тут же послал 10 человек на поиски собаки. Shahiya napaila kukura loka saba'ila duki hana shivananda upavasa kaila. When the men returned without success, Shivananda became very unhappy and fasted for the night. Когда люди вернулись без собаки, Шивананда Сэн очень расстроился и всю ночь постился. A special dog, yeah? Такая особенная собака. Prabhupada Prabhate Kukura Chahi Kanhana Paila Sakala Vaishnavara Mane Chamatkara Maila. In the morning, they looked for the dog, but it could not be found. All the Vaishnavas were astonished. Утром они снова стали искать пса, но его нигде не было. Все вайшнавы удивились этому. Shivananda Sain's attachment for the dog was a great boon for that animal. The dog appears to have been a street dog, since it naturally began to follow Shivananda Sain while he was going to Jagannath Puri with his party. He accepted into the party and maintained it in the same way he was maintaining all the other devotees. Комментарий. Привязанность Шивананда Сэна к собаке была большим благом для нее. Скорее всего, это был обычный бродячий пес. Он увязался за Шивананда Сэном, когда тот шел в Джаганнатхапури вместе с группой преданных. Шивананда взял его в группу и заботился о его нуждах так же, как о нуждах других своих подопечных. It appears that although on one occasion the dog was not allowed aboard the boat, Shivananda did not leave the dog behind but paid more money. This to induce the boatman to take the dog across the river. Then when the servant forgot to feed the dog and disappeared, Shivananda Sain, being very anxious, sent 10 men to find it. Когда на переправе пса не пустили в лодку, Шивананда Сэн не оставил его на берегу, а доплатил за него лодочнику, чтобы тот согласился перевести его через реку. Впоследствии, когда его слуга забыл покормить пса и пес исчез, обеспокоенный Шивананда отправил 10 человек на его поиски. Когда те вернулись ни с чем, он стал поститься от огорчения. Из-за этого можно заключить, что Шивананда привязался к псу. Shivananda, when they could not find it, Shivananda observed a fast. Thus it appears that somehow or other he had become attached to the dog. As will be evident from the following verses, the dog got the mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu and was immediately promoted to Vaikuntha to become an eternal devotee. Когда те вернулись ни с чем, он стал поститься от огорчения. Из-за этого можно заключить, что Шивананда Сэна привязался к псу. Как станет ясно из последующих стихов, пес получил милость Шри Чайтаньи Махапрабху и немедленно вернулся на Вайкунху, где стал вечным слугой Господа. Поэтому Srila Bhaktivinoda Thakur has therefore sung, Tumi ta Thakura tomara kukura bolia janahamori Sharanagati 19. He thus offers to become a dog of a Vaishnava. There are many other instances in which the pet animal of a Vaishnava was delivered back home, back to Vaikuntha, back to Godhead. Such is the benefit of somehow or other becoming a favorite of a Vaishnava. Поэтому в одной из песен Шрила Бхактивинода Такура есть такие слова, где говорится, что он выражает желание стать псом Вайшнава. История знает много других случаев, когда домашние животные Вайшнавов обретали освобождение и возвращались домой на Вайкунтха-локу обратно Бога.
Такое благо обретает любой, кто по той или иной причине становится дорог Вайшнаву. There's no harm in taking birth again and again. Our only desire should be to take birth under the care of a Vaishnava. Fortunately, we had the opportunity to be born in a Vaishnava family, father who took care of us very nicely. He prayed to Srimati Radharani that in the future we would become a servant of the eternal consort of Krishna. This somehow or other, we are now engaged in that service. We may conclude that even as dogs, we must take shelter of the Vaishnava. The benefit will be the same as that which accrues to an advanced devotee under a Vaishnava's care. А в другой песне Бхактивинода Такур говорится: нет ничего страшного, если кому-то придется снова и снова рождаться в этом мире. Единственное, чего мы должны хотеть, это чтобы в следующей жизни мы родились в семье, о которой заботится Вайшнав. К счастью, я получил возможность родиться в семье Вайшнава. Мой отец всегда заботился обо мне и молился Шримати Радхарани, вечной супруге Шри Кришны, чтобы в будущем я стал ее слугой. Поэтому сейчас я так или иначе служу ей. Итак, даже если кому-то суждено родиться собакой, он должен постараться принять покровительство у Вайшнава. От этого он получит то же самое благо, какое получает возвышенный преданный, находящийся на попечении у Вайшнава. Antya-lila Antya-lila chale Paravata Mahaprabhu Midila Sakale. Thus, in great anxiety, they all walked to Jagannath Puri, where Sri Chaitanya Mahaprabhu met them as usual. Переживая случившееся, они дошли до Джаганнатха-пури, где, как обычно, их встретил Шри Чайтанья Махапрабху. Sabalana Kaila Jagannatha Darshan Sabalana Mahaprabhu Karina Bhojana. Chaitanya Mahaprabhu went with them to see the Lord in the temple. And on that day, he also took lunch in the company of all those devotees. Шри Чайтанья Махапрабху пошел со всеми этими преданными повидать Господа в храме, и после обеда вместе... Шри Чайтанья Махапрабху пошел со всеми этими преданными повидать Господа в храме, и после отобедал вместе с ними. Purvavata Sabare Pataila Vasastane Prabhutane Pratakale Aila Aradina. As previously, the Lord provided them with all residential quarters. And the next morning, all the devotees came to see the Lord. Как и прежде, Господь позаботился о размещении всех преданных. На следующее утро преданные пришли повидаться с Господом. Asya Dekila Sabe Seita Kukure Prabhu Pashe Vasiyache Kichu Alpadure. When all the devotees came to the place of Sri Chaitanya Mahaprabhu, they saw the same dog sitting a little apart from the Lord. Когда все преданные пришли туда, где жил Шри Чайтанья Махапрабху, они увидели, что тот самый пес сидит подле Господа. Prasada Narikela Shasya Dena Pelana Rama Krishna Hari Kaha Bolena Hasiya. Furthermore, Lord Chaitanya was throwing remnants of green coconut pulp to the dog. Similarly, in his own way, he was saying to the dog, chant the holy name, Rama, Krishna, and Hari. Шри Чайтанья Махапрабху бросал ему остатки мякоти молодого кокоса. Улыбаясь, он говорил псу: повторяй святые имена Рама, Кришна и Хари. Shasha Kaya Kukura Krishna Kahe Bara Bara Dekiya Lokaramane Aila Chamatkara. Seeing the dog eating the green coconut pulp and chanting Krishna, Krishna again and again, all the devotees were very surprised. Видя, как пес ест молодой кокос, приговаривает Кришна, Кришна, все преданные очень удивились.
Shivananda Kukura Deki Dandavatakara Dainya Kadi Nija Aparada Chamaya. When he saw the dog sitting in that way and chanting the name of Krishna, Shivananda, because of his natural humility, immediately offered his obeisances to the dog, just to counteract his offenses to it. Когда Шивананда увидел пса, который сидел там и повторял имя Кришны, он из смирения немедленно простерся перед ним в поклоне, чтобы загладить вину перед ним. Aradina Keha Tara Deka Napaila Siddhadeha Pana Kukura Vaikuntere Gela. The next day, no one saw that dog, for it had obtained the spiritual body and departed for Vaikuntha, the spiritual kingdom. С того дня больше никто не видел этого пса, ибо он обрел духовное тело и вернулся в духовное царство на Вайкунтху. This is the result of sadhu sangha. See Madhya 2283. Consequent association with Chaitanya Mahaprabhu and promotion back home, back to Godhead. The result is possible even for a dog, but by the mercy of the Vaishnava. Therefore, everyone in human form of life can be induced to associate with devotees by rendering a little service, even by eating prasadam. What to speak of chanting and dancing, everyone can be promoted to Vaikuntha. Комментарий. Таков результат садхусанги, возможность соприкоснуться со Шри Чайтаньей Махапрабху и вернуться домой к Богу. Достичь этого результата может даже собака, если будет на то милость Вайшнава. Поэтому каждого человека нужно побуждать общаться с преданными. Если он сделает для Кришны хотя бы немного, просто отведает прасад, или еще лучше будет петь и танцевать вместе с преданными, то кем бы он ни был, он в конце концов попадет на Вайкунтху. But what to speak of? By rendering a little service, even eating prasadam, what to speak of chanting and dancing, everyone can be promoted to Vaikuntha. It's therefore requested that all our devotees in the ISKCON community become pure Vaishnavas, so that by their mercy, all the people of the world will be transferred to Vaikuntha Loka, even without their knowledge. Everyone should be given the chance to take prasadam, and thus be induced to chant the holy names Hare Krishna, and also dance in ecstasy. By these three processes, although performed without knowledge or education, even the animal went back to Godhead. Продолжение комментария. Поэтому мы просим, чтобы все наши последователи, члены ИСККОН, стали чистыми вайшнавами. По их милости все люди мира, сами того не сознавая, могут вознестись на Вайкунтха-локу. Каждому человеку нужно дать возможность отведать прасады, петь святые имена мантру Хари Кришна и танцевать в экстазе. Даже невежественное животное, приняв участие в киртане, танцах и отведав прасада, возвратилось к Богу. So please everybody remember that. Пожалуйста, все запомните это. All our devotees in ISKCON become pure devotees, and by their mercy, all the people of the world will go back to God. That means we just keep trying to get people to chant and dance and take prasadam, even if they don't do it all the time, even if they do it once, there's so much benefit. И, как тут говорится, мы просим, чтобы все последователи ИСККОН стали чистыми вайшнавами, и таким образом, соприкасаясь с людьми всего мира, весь мир может стать удачливым. И поэтому нам надо хотя бы, как минимум, стараться задействовать людей в то, чтобы они ели прасад и воспевали святые имена. Хотя бы. Антья-лила Kari Sachiranandana Kukurake Krishna Kahana Karilamo Chana. Such are the transcendental pastimes of
Sri Chaitanya Mahaprabhu, the son of Mother Sachi. He even delivered a dog simply by inducing it to chant Mahamantra. Hare Krishna. Таковы трансцендентные игры Шри Чайтаньи Махапрабху, сына матушки Шачи. Он даровал освобождение даже псу, заставив его повторять мантру Хари Кришна. So it's interesting, like this lila doesn't seem very important, the dog, but it's quite long, and then sometimes something goes by in just 2 or 3 verses. But then Это очень интересно, потому что это кажется каким-то незначительным событием, что вот эта собака и то, что с ней произошло. Но мы видим, что тут очень большая часть лилы выделена для того, чтобы рассказать эту историю, а некоторые другие лилы, они завершаются 1 или 3-2 шлоками. It's like Mrigari the hunter. It's showing by, proof that anyone can go back to Godhead if they just get special mercy of devotee. И подобный пример у нас был, когда была история про охотника Мригари. И эти примеры, они просто являются доказательством того, что любой может получить освобождение, вернуться в духовный мир, если он получит милость и сангу общества преданных. Eta Prabhuva Agaya Rupa Aila Vrindavana Krishna Lila Nataka Karite Haila Mana. Meanwhile, following the order of Chaitanya Mahaprabhu, Srila Rupa Goswami returned to Vrindavan. He desired to write dramas concerning the pastimes of Lord Krishna. Тем временем, по воле Шри Чайтаньи Махапрабху, Шрила Рупа Госвами вернулся в Вриндаван. Он собирался написать пьесы об играх Господа Кришны. You have to excuse me for a minute. Chant. На минуту Махарадж отлучается. В это время кто-то может попеть пару минут. Кришна Кешава, Кришна Кешава, Кришна Кешава, Пахима, Рама Рагава, Рама Рагава, Рама Рагава Ракшама. Кришна Кешава, Кришна Кешава, Кришна Кешава, Пахима. Rama Raghava, Rama Raghava, Rama Raghava Rakshama. Krishna Keshava, Krishna Keshava, Krishna Keshava Parima. Rama Raghava, Rama Raghava, Rama Raghava Rakshama. Very good. Vrindavane Natakyara Aramba Karila Mangalarchana Nandi Shokli Tataya Lekila. In Vrindavan, Rupa Goswami began to write a drama. In particular, he composed the introductory verses to invoke good fortune. Прибыв во Вриндаван, Рупа Госвами стал писать пьесу. Он начал с вводных стихов, в которых возносил молитвы о благополучном завершении начатого дела. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur quotes from Nataka Chandra, wherein it is written, Prastavanayas tu mukhe nandi karya subhavaha. Asira namaskriya vastu nirdeshanyat manandita.
Ashtabir Dashabir Yukta Kingba Dwadasadivi Padai Chandra Naman Kita Prayo Mangalarta Padojvala Mangalam Chakra Kamala Chakora Kamuda Tikam. Similar, no translation. Similar to said in another place. Asir Vachana Samyukta Stutir Yasma Prayujate Deva Dvija Nipadinam Tasman Nanditi Sangita. The introductory portion of a drama which is written to invoke good fortune, is called Nandi Shloka. Комментарий тут без перевода, в связи с этим Шрила Бхактисиданта Сарасвати Такур приводит цитату из Натака Чандрики без перевода, и в Стахите Драпани 6.282 также сказано, тоже без перевода, и это вступительная часть пьесы, которая призвана принести успех и благо, именуемая Нанди Шлока. Patti chali aise natakara gatana bhavite kadacha kori kichu lagi lale kiti. On his way to Godadesh, Rupa Goswami had been thinking about how to write the action of the drama. Thus he made some notes and began to write. По пути в Гаудия-Дешу Рупа Госвами обдумывал сюжет своей пьесы. Он сделал некоторые заметки и по ним начал писать. Emate duibai Goda Deshi Aila Gode Asi Anu Gangi Prapti Haila. In this way, the two brothers, Rupa and Goswami, reached Bengal. But when they arrived there, Anupama died. Так двое братьев Рупа и Анупама добрались до Бенгалии, но когда они пришли туда, Анупама скончался. Formerly, when a person died, it was commonly said that he had attained the shelter of Mother Ganges, even if he did not die in the bank of the Ganges. It is customary among Hindus to carry a dying person to the nearby bank of the Ganges. Or if one dies on the bank of the Ganges, his soul is considered to reach the lotus feet of Lord Vishnu, from whom the Ganges flows. В прошлом, когда кто-то умирал, говорилось, что он обрел прибежище у матери Ганги. И даже если он умер не на берегу этой реки, среди индусов принято приносить умирающего на берег Ганги. Считается, что если кто-то умирает на ее берегу, то душа находит прибежище у лотосных стоп Господа Вишну, от которого берет начало эта река. Talking. Hare Krishna. Yeah. Okay, we lost a few. I lost a few. I don't know the others. Just stopped. So anyway, the Ganges, when we go in the Ganges, we're connected to the lotus feet of the Lord. Everything, because the water connects you. Mysteriously. И когда мы идем на берег Ганги, то мы таким образом имеем взаимосвязь с лотосными стопами Господа, потому что она берет оттуда свое начало, и это здесь так есть. Like the yogis can get river and get out far away, they can just transfer. И поэтому есть такая мистическая связь с лотосными стопами Господа, подобно тому, как йоги, мистики могут зайти в одном месте в воду и выйти совершенно в другом. Not just any river, not just any yogi. И речь не идет о любой реке, и речь не идет о любом йоге. Rupa Goswami then departed to see Sri Chaitanya Mahaprabhu, for he was very eager to see him. Оттуда Рупа Госвами отправился повидаться со Шри Чайтаньей Махапрабху, ибо он горел желанием увидеть его. Anupamera Lagitana Kichu Pilamba Haila Bhaktagana Pasha Aila Lagna Paila. There was some delay because of the death of Anupama, and therefore when Rupa Goswami went to Bengal to see the devotees there, he could get not in touch with them because they had already left. Задержавшись в пути в связи со смертью Анупамы, Рупа Госвами, придя в Бенгалию, не застал там преданных, потому что все они уже ушли в Джаганатхапури.
Udiya deshe Satyabhamapura nami grama ekarati sehe grami kavila vishwani. In the province of Orissa, there was a place known as Satyabhamapur. Srila Rupa Goswami rested for a night in that village on his way to Jagannath Puri. В Орисе есть селение под названием Сатьябхамапур. Шрила Рупа Госвами остановился там на ночь по пути в Джаганнатхапури. There is a place known as Satyabhamapur in the district of Cuttack in Orissa. It is near the village known as Janakadayi. Комментарий. Селение Сатьябхамапур находится в округе Каттак в штате Ориса. Оно расположено недалеко от селения Джанкадейпур. Vatre swapne deki ekadivya rupamari samukha asya Антья-лила of Caitanya. While resting in Satyabhamapur, he dreamed that a celestially beautiful woman came before him and very mercifully gave him the following order. Когда он спал в Сатьябхамапуре, ему во сне явилась женщина неземной красоты и милостиво дала ему следующее указание. Amara nataka pritak kadaha rachana amara kripate nataka vilakshana. Write a separate drama about me, she said. By my mercy, it will be extraordinarily beautiful. Напиши обо мне отдельную пьесу, сказала она. По моей милости, она будет необычайно прекрасной. Swapna deki rup gosai kodila vichara. Such a bamera agya prita nataka karibara. After having that dream, Rupa Goswami considered, it is the order of such a Bama that I write a separate drama for her. После этого сна Шрила Рупа Госвами стал думать, Сатьябхама дала мне наказ написать для нее отдельную пьесу. Rajapura lila ekatra kariyachi ganana dui bhaga kari evi virachana. I have brought together in one work all the pastimes performed by Lord Krishna, Vrindavan, and now I shall have to divide them into two dramas. One moment. После этого сна я собрал в одном произведении все игры Господа Кришны во Вриндаване и Дварак, и теперь мне предстоит разделить их на две пьесы. Bhavite bhavite shigra aila nila chale asi Antya-lila haridasa masastaya. Thus absorbed in thought, he quickly reached Jagannath Puri. When he arrived, he approached the hut of Haridas Thakur. Погруженный в эти мысли, он быстро пришел в Джаганнатхапури. Первым делом он направился к хижине Харидас Такура. Haridas Thakur Bahu Kripa Kana Tume Asi Bepara Prabhu Kahira. Out of affection, love, and mercy, Haridas Thakur told Srila Rupa Goswami, Sri Chaitanya Mahaprabhu has already informed me that you will come here. Из любви и расположения к Шриле Рупе Госвами Харидас Такур сказал ему, что Чайтанья Махапрабху уже сообщил мне, что ты скоро сюда придешь. Upala Bhoga Deki Haridasa Dekire Pratidine Asina Aisena Prabhu Alakachandite. After seeing the Upala Bhoga ceremony at the Jagannath temple, Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu would regularly come to see Haridas every day. Thus he suddenly arrived there. После подношения Опала Боги в храме Джаганнатхи Господа Шри Чайтаньи Махапрабху каждый день навещал Харидаса. И вот он неожиданно появился там. When the Lord arrived, Swami immediately offered his obeisances. Haridas informed the Lord, "This is Rupa Goswami offering you obeisances." And the Lord embraced him.
Когда Господь пришел туда, Рупа Госвами немедленно простерся перед ним в поклоне. Харидас сказал Господу: «Это Рупа Госвами кланяется тебе», и Господь обнял Рупу Госвами. Haridasa Rupelana Prabhu Sila Ekasthani Kushala Prashna Ishta Gosti Kaira Katan Shani. Sri Chaitanya Mahaprabhu then sat down with Haridas and Rupa Goswami and inquired from one another about auspicious news, and then continued to talk for some time. Затем Шри Чайтанья Махапрабху сел вместе с Харидасом и Рупой Госвами. Они стали расспрашивать друг друга о новостях и так проговорили некоторое время. Sanatanara Varta Yave Gosani Pachila Rupa Kahe Kada Sangha Ekana Ayila. Chaitanya Mahaprabhu inquired about Sanatana Goswami. Rupa Goswami replied, I did not meet him. Когда Шри Чайтанья Махапрабху спросил о Санатане Госвами, Рупа Госвами ответил: «Я не встречал его». Swami Gangapati Ailana Sinho Rajapati Ataeva Amada Deka Antya-lila of Caitanya. I came by the path on the bank of the Ganges, whereas Sanatan came by the public road. Therefore, we did not meet. Я шел по дороге вдоль Ганги, тогда как Санатана Госвами пошел по главной дороге, поэтому мы разминулись. Ayaga Shimidantenu Giga Vindavana Anupamera Ganga Prapti Kaila Nivedani. In Prayaga, I heard that he had already gone to Vrindavan. Rupa Goswami next informed the Lord about the death of Anupama. В Праяге я услышала о том, что он уже отбыл во Вриндаван. После этого Рупа Госвами сообщил Господу о смерти Анупамы. Rupe Tahan Vasadiya Gosai Антья-lila Gosanira Sangi Bhakta Rupera Nilila. After allotting residential quarters there to Rupa Goswami, Chaitanya Mahaprabhu left, and all the Lord's personal associates met Srila Rupa Goswami. Отведя Рупе Госвами место для жилья, Шри Чайтанья Махапрабху ушел. После этого к Шриле Рупе Госвами пришли все преданные из окружения Господа. Dina Mahaprabhu Sabha Bhaktalana Rupe Nilaila Sabaya Vipata. On the next day, Chaitanya Mahaprabhu again met Rupa Goswami. With great mercy, the Lord induced him to all of them. На следующий день Чайтанья Махапрабху снова навестил Рупу Госвами и по своей великой милости представил его всем преданным. Sabara Charana Rupa Kori Lavandana Kripa Kori Rupe Sabe Kaila Lingana. Srila Rupa Goswami offered his respectful obeisance on the lotus feet of them all, and all the devotees, by their mercy, embraced him. Шрила Рупа Госвами принес поклоны лотосным стопам всех преданных, а они милостиво обняли его. Advaita Nityananda Tomada Duitani Prabhu Kahe Rupe Kvepa Kavelataya. Sri Chaitanya Mahaprabhu told Advaita Acharya and Nityananda Prabhu, you should both show your mercy wholeheartedly to Rupa Goswami. Шри Чайтанья Махапрабху сказал Адвайте Ачарье и Нитьянанде: вы должны от всего сердца явить милость Рупе Госвами.
Homa Dunhara Tripate Inhara Hau Taiche Sakti Yate Vivarite Harina Krishna Rasa Bhakti. May Rupa Goswami, by your mercy, become so powerful that he will be able to describe the transcendental mellows of devotional service. Пусть Рупа Госвами по вашей милости обретет способность описывать трансцендентные расы преданного служения. Udiyayata Prabhuda Bhaktagana Sabarahaila Rupa Snehara. Thus Rupa Goswami became the object of love and affection for all the devotees of the Lord, including those who came from Bengal and those who resided in Odisha. Так Рупа Госвами стал любимцем всех преданных Господа, включая тех, кто пришел из Бенгалии, и тех, кто жил в Орисе. Satidina se rupe karina milane mandira ye prasade kana dena devedane. Every day, Sri Chaitanya Mahaprabhu would go to see Rupa Goswami, and whatever prasadam he received from the temple, he would deliver to Rupa Goswami and Haridas Thakur. Шри Чайтанья Махапрабху каждый день навещал Рупу Госвами, и тот просад, который ему давали в храме, он приносил ему и Харидасу Такуру. Ishta Gosti Dunha Sane Kare Kata Sane Karite Prabhu Kare. He would talk for some time with them both and then leave to perform his noontime duties. Он беседовал с ними некоторое время, а затем шел выполнять свои полуденные обязанности. That's it? In Russian, yeah, it goes really quick. Seems like half as many words as the English. Interesting that Ishtagosti is translated as conversation. Интересно тут, что и слово «иштагошти» переведено как беседа. And Prabhupada wanted Ishtagosti for the devotees as a regular function. He had started in the early. Шрила Прабхупада хотел, чтобы проходили иштагошти между преданными на регулярной основе. In the beginning, they did that. He said half is just talk about Krishna and Krishna Katha, and the other half about the temple and organizing what's going on at the temple. И вначале это и происходило, говорили, одна часть была обсуждение Кришна Катхи, а вторая часть обсуждение организации храмовой жизни и так далее. But gradually it turned into like just the temple president or the temple commander just telling all the devotees what things are wrong and what everybody should be doing. So then nobody со временем эти встречи превратились в то, что президент храма и руководитель храма, они просто говорили всем все, что не так, и что кому нужно делать. И поэтому со временем людям перестало хотеться участвовать в этих встречах. But here they just sit down and talk about like where have you been, what have you been doing, conversation. Тут преданные не встречались и просто обсуждали, как у друг друга дела, у кого что происходит. Вот таким образом беседовали.
Okay. Emata Pradina Prabhu Vyavahara Prabhu Kripa Pana Vikara Ananda Apana Apana. In this way, Lord Chaitanya Mahaprabhu's dealings with him continued every day, thus receiving the transcendental favor of the Lord. Rupa Goswami felt unlimited pleasure. Так Господь Чайтанья Махапрабху навещал их каждый день. Пользуясь трансцендентным расположением Господа, Шрила Рупа Госвами испытывал от этого безграничное блаженство. Bhaktagana Lana Kaila Gundicha Marjana Aitota Sikana Anya Bhajana. After Chaitanya Mahaprabhu, taking all his devotees with him, performed Gundicha Marjana, washing and cleansing the Gundicha temple. He went to the garden known as Aitota and accepted prasadam at a picnic within the garden. После того, как Шри Чайтанья Махапрабху вместе со всеми преданными вымыл и вычистил храм Гундича Марджана, он отправился в сад Айтота и, расположившись там на отдых, принял прасад. Picnic. Prasada Kaya Hari Bale Sarva Bhakta Jana Deki Haridasa Rupi Rupera Harshita. When Haridas Thakur and Rupa Goswami saw that all the devotees were accepting prasadam and chanting the holy name of Hari, they were both greatly pleased. Харидас Такур и Рупа Госвами были рады видеть, как все преданные вместе вкушают прасад и поют святое имя Хари. Govinda Dwara Prabhu Shesha Prasada Paila Preme Mata Dui Jana Nachite-lila. When they received the remnants of Chaitanya Mahaprabhu's prasad through Govinda, they respected it, and then they both began to dance in ecstasy. Получив от Говинды остатки трапезы Шри Чайтаньи Махапрабху, они почтили их и стали танцевать в экстазе. That's how we should relish prasadam. Это то, как нам надо почитать, как почитать прасад надо. Aradina Prabhu Rupe Mililava Sila Sarvagya Shivamani Prabhu Kavicandra. And the next day, when Chaitanya Mahaprabhu went to see Srila Rupa Goswami, the omniscient Lord spoke as follows. На следующий день, когда Шри Чайтанья Махапрабху пришел повидаться со Шрилой Рупой Госвами, Всевидящий Господь произнес такие слова. Krishnere Bahiranahi Kariha Rajahite Rajachari Krishna Kavana Yana Kahite. Do not try to take Krishna out of Vrindavan, for he does not go anywhere else at any time. Он сказал, не пытайся увести Кришну из Вриндавана, ибо он никогда не покидает его пределов. This is instructing about the drama. Тут речь идет о драме, которую он писал. Krishnonyo yadu sambhuto yat purna sosti atatara Vrindavanam parichaja swakachamnaiva gachati. That Krishna known as Yadukamara is Vasudeva Krishna. He is different from the Krishna who is the son of Nandamana. Yadukamara Krishna manifests his pastimes in the cities of Mathura and Dwarka. But Krishna, the son of Nandamana, never at any time leaves Vrindavan. Кришна, известный под именем Яду Кумар, это Васудева Кришна. Он отличен от Кришны, сына Махараджа Нанды. Яду Кумар являет свои игры в городах Мадхури и Двараки, тогда как сын Махараджа Нанды никогда не покидает Вриндаван. This verse is included in the Lagu Bhagavatamrita. Этот стих включен в Лагу Бхагаватамриту Шрилы Рупы Госвами. Etakahi Mahaprabhu
Majane Chalila Rupa Gosani Mane Kichu Maya Haila. After saying this, Chaitanya Mahaprabhu went to perform his noontime duties, leaving Srila Rupa Goswami somewhat surprised. Сказав это, Чайтанья Махапрабху пошел исполнять свои полуденные обязанности, оставив Шрилу Рупу Госвами в недоумении. Vitak Nataka Karite Satyabhama Antya-lila Janilu Pritak Nataka Karita Prabhu Antya-lila. Sarvabhauma ordered me to write 2 different dramas. Srila Rupa Goswami thought, now I understand that this order has been confirmed by Chaitanya Mahaprabhu. Сатьябхама повелела мне написать 2 отдельные пьесы, думал Шрила Рупа Госвами. Теперь этот наказ подтвердил и Шри Чайтанья Махапрабху. Purve Dui Natak Chila Ekatra Rachana Dui Bhaga Kari Ebe Kari Mugatana. Formerly, I wrote the 2 dramas as one composition. Now I shall divide it and describe the incidents in 2 separate works. Раньше обе пьесы были одним произведением, но теперь я разделю его на 2 отдельных повествования. Duinanda Prastavana Dui Sangatana Vitak Koriya Leki Koriya Bhavana. I shall write 2 separate invocations, portion and 2 different introductions. Let me think deeply about the matter and then describe 2 different sets of incidents. Я напишу 2 отдельные молитвы об успехе и 2 вступления. Я тщательно все продумаю и создам 2 сюжета. The Vidagdha Madhava and Lalita Madhava describe, Vidagdha describes pastimes in Vrindavan and Lalita Madhava describes pastimes in Dwarka. На основе этих 2 сюжетов были созданы Видагда Мадхава и Лалита Мадхава. В первой пьесе описаны игры Господа во Вриндаване, во второй его игры в Двараке и Мадхуре. Svata Yatraya Jagannatha Darshana Kodila Vata Agre Prabhura Nitya Kirtana Dekila. During the Rath Yatra ceremony, Rupa Goswami saw Lord Jagannath. He also saw Lord Chaitanya dancing and chanting in front of the Rath. Во время Радха-ятры Рупа Госвами увидел Господа Джаганнатху. Он также видел Господа Чайтанью Махапрабху, который танцевал и пел перед колесницей. Prabhura Nitya Shloka Shuni Shri Rupa Goswami Se Slokarta Lana Shloka Karila Tataha. When Rupa Goswami heard a verse uttered by Chaitanya Mahaprabhu during the ceremony, he immediately composed another verse dealing with the same subject. Когда во время праздника Рупа Госвами услышал стих, который произнес Шри Чайтанья Махапрабху, он немедленно сочинил другой стих на ту же тему. Purve se sabakata kariyachi varnana tatapi kahiye kichu sankepe katana. I've already described all these incidents, but I still wish to add briefly something more. Я уже описал эти события, но мне хотелось бы добавить еще кое-что.
Samanya eka shloka prabhu padena kirtane kene shloka pade iha keva nahi jani. Generally, Sri Chaitanya Mahaprabhu recited a verse while dancing and chanting before the Rata, and no one knew why he was reciting that particular verse. Танцуя перед колесницей, Шри Чайтанья Махапрабху обычно произносил один и тот же стих, но никто не мог понять, почему он это делает. Sabbe eka swarupatani shlokara artha jani slokanu rupa pada prabhu ke karena artha jani. Only Srup Damodar knew the purpose for which the Lord recited that verse. According to the Lord's attitude, he used to quote other verses to enable the Lord to know it. Только Сваруб Дамодара Госвами знал, почему Господь произносил этот стих. Понимая настроение Господа, он начинал декламировать другие стихи, чтобы Господь мог наслаждаться трансцендентными вкусами. Rupa Goswami Prabhupada Janiya Abhipraya Se Arte Shloka Kaya Prabhupada Ye Bihaya Vaya. Rupa Goswami, however, could understand the intention of the Lord, and thus he composed another verse with appeal to Chaitanya. Однако Рупа Госвами раскрыл замысел Господа и сочинил другой стих, который отражал ему настроение Господа. Ya Kumara Haha Eva Hi Parasta Eva Chaitra Chapa Te Konmilita Malati Surabhya Prodaha Kadambana Sa Chaivasmi Tatapita Surata Vyapara Lila Vido Vreva Nodasi Vetasi Padi Kale Chaitanya That very personality who stole my heart during my youth is now again my master. These are the same moonlit nights in the month of Chaitra, the same fragrance of malati flowers, and the same sweet breezes of blowing from the Kadamba forest. In our intimate relationship, I'm also the same lover. Still, my mind is not happy here. I'm eager to go back to that place on the bank of the river, under the Vetasa tree. That is my desire. Тот, кто в пору моей юности похитил мое сердце, снова стал моим повелителем. Как и раньше, ночи, месяцы, Чайтра залиты лунным светом. Также благоухают цветы малати, и тот же самый легкий ветерок доносит из леса аромат цветов кадамба. И я так же, как и раньше, люблю своего возлюбленного, однако здесь все это не приносит мне прежнего счастья. Вот почему я так хочу поскорее вернуться на берег Ревы под дерево Витаси. This is the verse recited by Chaitanya. Этот стих, который произносил Шри Чайтанья Махапрабху. Priya, Priya, so Yam Krishna Sahichari, Kuru Chaitra Milita, Tataham Savada Tad Idam Ibayo, Sangama Sukam Tatapi, Anta Kailan, Madura, Murali, Anchamadus. Say, Manome Kalindi, Kulina, Vipanaya, Sprihaya. My dear friend, now I have met my very old and dear friend Krishna on this field of Kurukshetra. I am the same Radharani, and now we are meeting together. It is very pleasant, but I would still like to go to the bank of the Jamuna beneath the trees of the forest there. I wish to hear the vibration of the sweet flute playing on the fifth note within that forest of Vrindavan. Милая подруга, на поле Курукшетры я наконец встретила своего давнего и близкого друга Кришну. Я та же Радхарани, и теперь мы с ним снова вместе. Это большая радость, и все же я предпочла оказаться под теми лесных деревьев на берегу Ямуны. Мне не терпится услышать, как в лесу Вриндавана раздаются сладостные звуки флейты Кришны, играющие пятую ноту. This is the verse composed by Srila Rupa Goswami. It is included in the Padyavali, an anthology of verses he compiled.
Этот стих написал Шрила Рупа Госвами, и он включен в его поэтический сборник «По-дьяволе», стих 387. Kala Patre Shloka Liki Chalete Rakila Samudra Snane Hari Pare Rupasnani Gela. After writing this verse on the palm leaf, Rupa Goswami put it somewhere in his thatched roof and went to bathe in the sea. Написав этот стих на пальмовом листе, Рупа Госвами положил его на соломенную крышу хижины и отправился совершать омовение в океане. Nina Kale Prabhu Aila Chanhare Milite Chale Shloka Deki Prabhu Antya-lila Padite. At that time, Chaitanya Mahaprabhu went there to meet him. When he saw the leaf pushed into the roof and saw the verse, he began to read it. В это время к нему пришел Шри Чайтанья Махапрабху и, увидев стих, написанный на пальмовом листе, принялся его читать. Shloka Pade Prabhu Suke Prima Vishna Nena Kale Rupa Goswami Snana Kali Ahira. After reading the verse, Sri Chaitanya Mahaprabhu was overwhelmed by ecstatic love. At that time, Rupa Goswami returned, having finished bathing in the sea. Когда Шри Чайтанья Махапрабху прочитал этот стих, его охватило чувство экстатической любви. Тем временем Рупа Госвами вернулся, совершив омовение в океане. Prabhu Deki Dandavata Pandane Padila Prabhu Tanre Chapada Mari Kahite Lagila. Seeing the Lord, Sri Rupa Goswami fell down in the courtyard flat to offer obeisance. The Lord slapped him mildly in love and spoke as follows. Увидев Господа, Шри Рупа Госвами простерся перед ним на земле. Господь нежно шлепнул его и сказал такие слова. Gudamara Vidayatuni Janila Kimani Nita Kahi Rupe Kaila Jida. My heart is very confidential. How did you know my mind in this way? After saying this, he firmly embraced Rupa Goswami. Никто не знает, что творится у меня на сердце. Как ты смог прочитать мои мысли? Сказав это, он крепко обнял Рупу Госвами. Shlokalana Prabhu Swarupe Dekaila Swarupera Parikshalagi Tanhare Puchila. Chaitanya Mahaprabhu took that verse and showed it to Sri Damodar for him to examine. Then the Lord questioned him. Шри Чайтанья Махапрабху взял этот стих и показал его Сваруб Дамодаре, желая услышать его мнение. После этого Господь задал ему вопрос. Mora Antara Varta Rupa Janila Kemani Swarupa Kahe Jani Kripa Kariyacha Apana. How could Rupa Goswami have understood my heart? The Lord Sri Damodar replied, I can understand that you have already bestowed your causeless mercy. Как мог Рупа Госвами понять, что у меня на сердце? Спросил Господь. Сваруб Дамодар ответил, я могу сказать на это только то, что ты уже явил ему свою беспричинную милость. Manyata e artakara nahi haya gyana tumi purve kripa kaila pariyanumana. No one could otherwise understand the meaning. I can therefore guess that previously you bestowed upon him your causeless mercy. Ведь иначе никто не может понять сокровенный смысл твоего стиха. Из этого я делаю вывод, что прежде чем ты уже пролил, делаю вывод, что прежде ты уже пролил на него свою милость.
Kahe, Maya, Maya Gena, Jani, Inhaya, Mura, Kripa. Chaitanya Mahaprabhu replied, Rupa Goswami met me at Prayag. Know him to be a suitable person. I naturally bestowed my mercy upon him. Чайтанья Махапрабху ответил: Рупа Госвами встретился со мной в Праяге. Зная, что он достоин того, я, конечно же, пролил на него свою милость. Tabe Shakti Sancharayami Kailunu Padesha Umiha Kahio Vihanya Vasera Vishesha. And therefore also bestowed upon him my transcendental potency. Now you also should give him instruction, in particular instruction in the transcendental manner. Я наделил его моей трансцендентной энергией. Ты тоже должен дать ему наставления, в особенности о том, что касается трансцендентных рас. Swapakahayate shloka dekilun Umi Kariyachakipa Kabani Kanilu. So Damodar said, as soon as I saw the unique composition of this verse, I could immediately understand that you would bestow upon him special mercy. Сваруб Дамодар сказал: как только я увидел этот не знающий себе равных стих, я сразу понял, что ты пролил на него особую милость. So this next sloka, which is only one line, is very basic and very important and very wonderful. Следующий стих или шлока, оно состоит всего лишь из одной строчки, и в ней заложен очень важный принцип и понятие. They're very similar, proverbs in every language. Я уверен, что есть похожие как поговорки на любом языке, которые имеют подобный смысл. Palena pala karanam anumiyate. Palena pala karanam anumiyate. Palena pala karanam anumiyate. By seeing the result, one can understand the cause of that result. О причине можно судить по результату. So there's a saying, judge by the result, right? If something was good or bad, see what happens. Также часто мы говорим, что надо судить по результату, о том, является ли что-то хорошее, что сейчас происходит, или не очень. Будет видно в соответствии с результатом. Swaga paga hema, nili, minali, minam, nana, minalagra, bhujo pajama, ana, rupam tanurupam, karyam nidanad di lunan adite. The river Ganges, flowing in the heavenly planets, is full of golden lotus flowers. And we, the residents of these planets, eat the stems of those flowers. Thus, we are very beautiful, more so than the inhabitants of any other planet. This is due to the law of cause and effect. So if one eats food in the mode of goodness, the mode of goodness increases the beauty of his body. В водах Ганги, протекающей по райским планетам, растет множество золотых лотосов, и мы, обитатели этих планет, едим их стебли. Поэтому по красоте мы превосходим обитателей любых других планет. Таков закон причинно-следственных связей. Пища в гуне благости умножает телесную красоту. One's bodily luster and beauty, one's constitution, one's activities, and one's qualities all depend on the law of cause and effect. There are three qualities in material nature, and as stated in the Bhagavad Gita, Aranam Guna Sangasya Sadasat Yoni Janmasu. One takes birth in a good or bad family according to his previous association with the qualities of material nature. Therefore, one is seriously eager to achieve transcendental perfection. Krishna consciousness must eat Krishna Prasadam. Комментарий. Аура нашего тела, красота, телосложение, деятельность и качество каждого подчиняются закону причинно-следственных связей. У материальной природы есть три качества, и, как говорится в Бхагавад-гите 13.22,
Человек рождается в хорошей или плохой семье в зависимости от своего предыдущего соприкосновения с качествами материальной природы. Поэтому тот, кто серьезно стремится достичь трансцендентного совершенства сознания Кришны, должен есть только Кришна-прасад. Such food is sattvika, or in the material quality of goodness. And when offered to Krishna, it becomes transcendental. Our Krishna conscious movement distributes Krishna Prasad, and those who eat such transcendental food are sure to become devotees of the Lord. This is very scientific method. It is stated in this verse from Nala Nishada, Karyam Nidanad Gunan Adite. If in all his activities a person strictly adheres to the mode of goodness, he will certainly develop his dormant Krishna consciousness and ultimately become pure devotee of Lord Krishna. Такая пища сама по себе сатвична, то есть относится к материальной гуне благости, но когда ее преподносят Кришне, она становится трансцендентной. Наше движение сознания Кришны распространяет Кришна-прасад, и те, кто ест такую трансцендентную пищу, обязательно станут преданными Господа. Это научный метод, о котором говорится на Найшатхе 3.17. Если во всей своей деятельности человек строго придерживается гуны благости, в нем обязательно проснется дремлющее сознание Кришны, и в конце концов он станет чистым преданным Господа Кришны. Unfortunately, at the present moment, the bodily constitutions of the leaders of society, especially the government leaders, are polluted, as described in Srimad Bhagavatam 12.140. Samskrita kriyahina rajasa tamasavitaha prajaste dikshayasyanti macha rajyamya. Such leaders have no chance to purify their eating. Politicians meet together and exchange good wishes by drinking liquor, which is so polluted and sinful that naturally drunkards and meat eaters develop a degraded mentality in the mode of ignorance. The process of eating in different modes are explained in the Bhagavad Gita, wherein it is stated that those who eat rice, wheat, vegetables, milk products, fruit, and sugar are situated in the elevated quality of goodness. Therefore, if we want a happy and tranquil political situation, we must select leaders who eat Krishna Prasad. Otherwise, the leaders will eat meat and drink wine, and thus they will be samskrita, unreformed, and kriyahina, devoid of spiritual behavior. In other words, they will be mlechas and yavanas, and men who are unclean in their heart habits through taxation. Such men exploit their citizens as much as possible, and in this way they devour the citizens of the state instead of benefiting them. К сожалению, в настоящий момент тела лидеров общества, особенно политических лидеров, осквернены. В Шримад Бхагаватам 12.1.40 сказано: такие лидеры даже не пытаются есть чистую пищу. Политики встречаются вместе, чтобы пожелать друг другу успеха, но во время своих встреч они распивают алкогольные напитки, а алкоголь в любом виде сильно оскверняет ум человека. Так что пьяницы и мясоеды естественным образом деградируют, опускаясь до гуны невежества. Пища в различных гунах описана в Бхагавад-гите. Там сказано, что те, кто ест зерно, овощи, фрукты, молочные продукты и сладости, возвышаются до гуны благости. Поэтому, если люди хотят счастливой и спокойной политической обстановки, им следует избрать лидеров, которые питаются Кришна-прасадом. В противном случае у нас будут лидеры, которые едят мясо и пьют вино, люди неотесанные и не ведущие духовный образ жизни. Иными словами, это будут млечки и яваны, то есть люди с нечистыми привычками. Облагая народ налогами, такие лидеры эксплуатируют простых граждан, насколько это возможно. И вместо того, чтобы заботиться о людях в буквальном смысле этого слова, поглощают людей. Мы не можем ожидать разумных действий от правительства, пока во главе его стоят нечистоплотные млечки и яваны. We therefore cannot expect the government to be efficient, headed by such unclean mlechas and yavanas. Поэтому мы не можем ожидать разумных действий от правительства, пока во главе его стоят нечистоплотные млечки и яваны. Yeah, so that's the end for today.
На сегодня все. Thank you for sticking it out. Спасибо, Sundays, что вы знали. everybody's back to work. Huh? В воскресенье уже многие возвращаются на работу. Any comment or question? Есть какие-то комментарии или вопросы у кого-то? Yeah, I have a question. Okay. Я хочу спросить вопрос, и вопрос заключается в том, почему-то мне кажется, что я даже менее успешна и удачлива, чем собака, описанная тут в первой главе. Почему собаке так повезло? So I wanted to ask about this dog, which Shivanand said. You know, when we read this story, I feel like I'm less fortunate than this dog. This dog just joined them, and then immediately Mahaprabhu just, gave so much mercy. So sometimes I feel much less fortunate than this dog. Something is not working. We don't know what that dog went through in previous lives, why he became a dog, but Махарадж говорит, что мы не знаем, через что прошла эта душа, которая в этой жизни была в теле собака. Мы даже не можем себе представить, чтобы до такого дойти. We should just pray for mercy. We can be so fortunate. It happens to different dogs. Like when the Pandavas went north and they were climbing the mountain, then one dog followed. И нам надо лишь молиться о милости, чтобы получить такую милость. И такие случаи случаются с разными собаками. И была еще одна история с Юдхиштхирой Махараджем, когда он взбирался на гору, к нему тоже привязалась собака, которая начала следовать за ним. After one by one, all the other Pandavas died on the way. И по дороге пандавы один за другим оставили тело. The dog was the only one left. Единственным спутником Юдхиштхиры осталась эта собака. And so they said, okay, you can go now. Can you repeat it, please? That whoever was taking him, Indra or whoever met them said, now you can go to heaven. И затем кто-то из полубогов явился и сказал Юдхиштхире, что теперь ты можешь отправиться в рай. Yudhishthira said, the dog has to come with me. And he said, the dog can't go. Юдхиштхира ответил, что хорошо, но собака должна отправиться со мной. А ему ответили, что нет, собака не может пойти с тобой. And then Yudhishthira said, okay, then I won't go either because this dog has been loyal and followed me all this way. Но тогда Юдхиштхира ответил на это, что хорошо, тогда я тоже не пойду, потому что эта собака, она была очень предана мне, и она следовала везде, куда я иду. So they were very impressed with Yudhishthira's mercy like that. И все были очень впечатлены милостью настроением Юдхиштхиры. And then that dog was, I can't remember who, but it was some gentleman. И потом эта собака, она как бы проявила свое истинное обличие, и это был один из полубогов. Не помню, кто точно. So this was, not an ordinary dog or some special thing.
Но showed суть in в this. том, что это не была какая-то обычная собака, это была очень необычная личность в облике собаки. So, but you know, you're living in Vrindavan, and you have a holy name, you're able to preach and inspire so many people. And God couldn't do that, he just went back to Godhead. You have a memory. Но, например, собака, она не могла проповедовать, там, воспевать святые имена. У нас есть такая возможность, мы можем повторять святые имена и проповедовать. То есть у нас есть больше возможностей. Okay? Да. There's no mercy. We've been reading all that there's no mercy better than being able to preach and spread the holy name. На самом деле нету больше милости в этом мире, чем иметь возможность проповедовать и распространять святое имя. Okay? Can I ask another question on Yeah, this please. chapter? Я хочу спросить вопрос про отношения преданных, потому что в этой главе мы видим, что Господь общался с преданными, но вот там не только, как бы выглядит, что не только шла постоянно катха, то есть у них и просто человеческие отношения были, а иногда у преданных есть идея, что все время должна быть, ну, то если это не катха какая-то, то это какая-то майя. Действительно, ну, правильно ли понимать в этой главе, что преданные просто и по-дружески общались на разные темы? So my question is about the association of devotees. In this chapter we see, as I understood, if I understood correctly, that devotees, they were associating not only like Krishna Katha, but just, you know, day-to-day things also. And I want to ask, because sometimes I heard from devotees that if we not speak Krishna Katha, or, you know, or chanting or things like that, that it's like kind of Maya, and we should discuss only these things. But here we see example that only daily, like, you know, regular human relationship is also something that we need between us. What is the right thing to understand the relationship? Because they were asking about the devotees and about the welfare of the devotee, and like that. So, because Rupa just came from Vrindavan, so they want to hear about the devotees in Vrindavan, and that's very nice. И они обсуждали в этой главе благополучие преданных, как у кого обстоят дела. И, например, тут Рупа Госвами, он вернулся только что из Вриндавана, прибыл. Они хотели осведомиться, как обстоят его дела, и это очень, ну, мило. We don't want to just sit around and talk to mundane news and everything, but if you meet a devotee comes from Israel, you want to know how what's going on there and what's going on. How's this one and how's that one? No. Конечно, если мы встречаем преданного, мы не хотим просто какие-то материалистичные темы обсуждать или какие-то новости мусолить. Но при этом, если мы встречаем, скажем, преданного с Израиля, мы хотим узнать, а как обстоят дела там, что происходит, как он. All right. Yeah, thank you very much. Well, actually, I have another question, but I don't know. Maybe it's too much of me today. You have? Good. Yeah, я хотела спросить, у меня сегодня аншлаг, похоже, много вопросов. Я хотела спросить, вот Кришна, он самый, как бы, привлекательной личностью считается, самым богатый, самый привлекательный. И меня просто поражает, не могу понять, почему, если он самый во всем, то почему мы не привлекаемся, ну, то есть я, по крайней мере, почему мы не привлекаемся им, ведь он самый красивый, самый привлекательный, почему это привлечение не происходит так сильно и быстро, как, например, привлечение там к интернету или каким-то таким вещам. So my question is, Krishna is described like he is most opulent, most beautiful, most attractive. He's everything like most.
And I'm very curious to understand if he's the most attractive personality, why we are not so strongly attached to him, because you know it's so easy to get attached to internet, to some people, to some news, to books. So easy to get really emotionally attached to those things, and so hard to sometimes I feel so hard to get attached to Krishna in spite of the fact that he's most attractive and beautiful and everything the most. Why is this so? Because we have so many lifetimes of conditioning. So, you know, we're in the purifying stage, so we slip back. And it's a mystery how we can, you know, if we go in the temple or something, we may get just totally fascinated with looking at Krishna or hearing the Kirtan and go outside and just completely forget. You know, to keep praying and trying. И мы обусловлены в течение многих тысяч лет, и мы сейчас находимся на стадии очищения, и это, ну, такая некая загадка, как это все происходит. И иногда бывает, что мы можем прийти в храм, и мы можем быть полностью захвачены Кришной, божеством или тем, что там происходит, но стоит нам выйти из храма, как мы просто обо всем забываем, поэтому нам надо продолжать пробовать, стараться. So, you know, that's frightening sometimes. We read all this, that once we have a taste for the Srimad Bhagavatam, then we'll never read anything else, we'll never care. And then we turn around and something stupid comes on the internet and we want to read it. So if we keep taking the medicine, then gradually we get cured. You know, it's much different than we were before we joined, before we read the Bhagavatam, before we saw Krishna. We're much less attracted to Maya, but we have to pray to Krishna help us, and we'll see with devotees who are more fixed up, and just keep trying. At the time of death, if we keep trying, Krishna will accept it, and we did it. И Махарадж говорит, на самом деле иногда это может даже пугать, потому что даже когда у нас появляется вкус к Шримад Бхагаватам, и мы уже чувствуем, что никогда не будем читать ничего другого, потом мы вдруг смотрим что-то в интернете и понимаем, что это нас как бы засосало наше внимание. Но пока мы продолжаем принимать лекарства, то регулярно, постоянно, то в конечном итоге мы вылечимся. Но даже уже сейчас можно видеть, как много отличается и как много поменялось от того, как было в начале, до того, как мы практиковали. Поэтому очень важно молиться Кришне о помощи, общаться с более продвинутыми преданными, продолжать практиковать, стараться. И в момент смерти Кришна, если мы будем продолжать прикладывать усилия и стараться, то в момент смерти Кришна будет это знать, и Он нам поможет. That's all I know. You know, we have to have faith. We can get distracted. In the Kali Yuga, it's so full of distraction. And we're trying very hard, and these people that are trying to distract us, they have PhDs and they work in teams. You know, how to distract people to forget Krishna. И это то, что я могу сказать. И также нужно иметь веру, потому что мы живем в Кали-югу, и нас очень легко могут сбить с толку очень большое количество вещей в Кали-югу. И есть целые группы людей, образованные группы людей с высшим образованием, которые только и думают, и работают над тем, чтобы такое сделать, чтобы сбить людей, идущих этим путем, с толку. So I guess that's why Krishna says in Bhagavad Gita, from wherever and wherever your mind wanders, bring it back under the control of the self. Because the mind wanders. You keep pulling it back until finally it gets trained. И поэтому Кришна говорит в Бхагавад-гите, куда бы ваш ум не ушел, возвращайте его назад, потому что такова природа ума, у него есть склонность везде как бы путешествовать, везде отвлекаться.
И надо его все время возвращать назад, пока он не будет натренирован. It's like we see people with their dog. И мы видим, как люди дрессируют собак. So some people, they have the dog on a leash. The dog is dragging him this way, dragging him that way, running around and wrapping the thing around their feet and chasing every other thing it sees because they never trained the dog. И мы можем видеть, что иногда идет человек с собакой на поводке, и эта собака то в одну сторону метнется, то в другую сторону, и везде тащит за собой хозяина. И мы можем таким образом понять, что эта собака не дрессированная, и никто ее никогда не тренировал, как вести себя на поводке. And I think some people just like it the way they just jerk that dog back. И мне иногда даже кажется, что некоторым людям им просто по кайфу, вот когда они так дергают собаку назад и все время ее вот так вот дергают и контролируют. But sometimes you see it, they're walking with the dog and they don't even have a leash and the dog just walks right along. Never looks anywhere else. А иногда мы можем видеть, что собака идет рядом с человеком, и на ней даже не одет поводок, она просто идет рядом и даже не смотрит по сторонам. They stop, if they say sit down, the dog just sits there until they tell him to move. So that's how we have to train our mind. Like, keep trying. Если человек останавливается, собака моментально останавливается тоже, потом ей говорят команду «сядь», и она садится. И это дрессированная собака. И таким же образом нам надо тренировать наш ум и продолжать пробовать и пытаться. Okay. Thank you very much, Gurudev. Thank you for the answers. Yeah, Hare Krishna. And you can ask about the Shastra when she does. Right? Yeah. I'm asking her always many questions. We discuss. Okay. Thank you all very much. Let's see who's there. Спасибо всем, кто тут. A little bit less today. 10, no, it's still pretty good. Samahar, almost shown. Vlada. Okay. To run. Thank you for the questions. Everybody try to think of questions. You've been hearing so much. Either think of a question or something you just really liked about the Антья-лила. Okay? И Махарадж очень просит всех, что мы очень много чего слушаем и слышим в этих чтениях, и он просит, что, пожалуйста, думайте о вопросах, и если у вас нет вопроса, то тогда думайте о том, чтобы поделиться, что вам больше всего понравилось или запало во время слушания и чтения. That's what it means, reveal your mind in confidence, that you can say, oh, I remember, I love that story about, this or that, whatever it was. И это на самом деле и значит открывать свое сознание и говорить о сокровенном, когда мы просто делимся. Вот я слышал вот эту часть из истории, мне очень запала и очень понравилась, когда мы вот так делимся. Okay, Hare Krishna. Спасибо. Hare Krishna. Thank you, Gurudev. Hare Krishna. Йога Майя, спасибо большое за перевод. Hare Krishna, спасибо всем вам.